Assalamu alaikum dears. This is Nazia ma'am. How are you all? Hope you are doing good. Alhamdulillah. Today we are going to see one more short story under Indian literature in translation. So the name of the short story is Literacy. Literacy by B.M. Suhara, translated by R. Krishnan. So, introduction to the author. B.M. Suhara is a Malayalam fiction writer. She is the first women novelist in Kerala. She has won several awards. Some of her best known works are Kinavu, Iruttu, Nijal, oral Malayalam books named as Kinavu, Iruttu, Nijal. So, the definition of literacy. What is literacy? So, literacy is defined as a people know how to read and write. People know how to read and write. So, I repeat, see, it may be a 2 mark in your exams here. Define literacy. Literacy means is defined as a people know how to read and write. Next, introduction to the translator. The short story Literacy is translated by R. Krishnan, a practicing doctor in Calicut. He is a committed translator. So, as I have already told you many times, you are undergoing two writers here. One is writer, the another one is translator, and compulsory in your for your 10 mark you have to add about the author and about the translator in your essays. Introduction to the story now. So what is the story? About the story, what the story deals about. So here a poor woman desires to read and write because of hurdles of poverty and religion. She could not achieve her desire. So introduction to the story here. A poor woman desires to read and write, but because of the hurdles of poverty and religion, she could not achieve her desire. So here this story deals about literacy, where a person has a strong desire, strong willingness over studies, as the person want to educate themselves, but due to some situational reason the person unable to get education in a proper way. So here also the story of a poor woman here. So the characters are Mammad and Amina, only two characters, and their life, how they are following, how they are struggling in their life. We are going to see about their struggling in the life. So now the introduction to the story. A poor woman desires to read and write, but because of hurdles of poverty and religion, she could not achieve her desire. So this is the main concept of the story. This is the main introduction of the story. The whole story deals with the women desires. So I think we have already known another women of strong desire who want to read and write. I think you people remember well, but I am going to tell you that the name of that short story we have already read, that is Amar Jiba, My Life Rasundari Devi. As Rasundari Devi is also having a strong desire over reading and writing. So this is the next story we are coming across, which has the same concept of reading and writing. That there also Rasundari Devi has a strong attraction towards reading and writing, but somehow she able to read but unable to write. Here women having strong desires towards writing and reading,
but because of the poverty and due to some um, religious reason, she unable to fulfill her desire. என்ன சொல்ல வராங்கன்னா, நம்ம முதல்லையே பார்த்துருக்கோம் இதே கான்செப்ட். அமர் ஜிபான்லே ரசுந்தரி தேவி பார்த்துருக்கோம். ரசுந்தரி தேவியோட ஸ்ட்ராங் ஒரு விஷ் என்ன இருந்துச்சுன்னா என்னதுன்னா, அவங்க நல்லா படிக்கணும், நல்லா எழுதணும்னு ஆசைப்பட்டாங்க. அப்படியே இதே இங்கே கூட லிட்ரேசிலே கூட சேம் கான்செப்ட் தான் இருக்குது. அவங்க நல்லா நானும் படிக்கணும், நானும் நல்லா எழுதணும் அப்படின்னு ஆசை இருக்குது. அங்கே டியூ டு த சொசைட்டி அண்ட் டியூ டு த ஃபெமிலியல் பேக்ரவுண்ட், த ரசுந்தரி தேவி unable to read and write, but she able to do constant prayer. அவங்க ப்ரேயர்னாலே அவங்க ஃபெய்த் இருக்கிறது காட் மேலே, அதனால அவங்க ரீடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டாங்க. பட் ரைட்டிங் முடியல. அதே கான்செப்ட் இங்கே என்ன இருக்குதுன்னா, இங்கே கூட ஆமீனா ஒரு கேரக்டர், only 2 characters, ஆமீனா and மம்மாட். ஆமீனா has a strong desire over reading and writing. இங்கே கூட என்ன ரீசன்னா, பிகாஸ் ஆஃப் தி ஹர்டில்ஸ் ஆஃப் பாவர்ட்டி தான் ரொம்ப பெரிய ப்ராப்ளம். பணம் இல்லை, காசு இல்லை, எப்படி படிக்குவாங்க. ஆனால் ரிலீஜியன் கூட அவங்களுக்கு ரைட் கொடுக்கறதில்லை போய் படிக்கணும் அப்படின்னு. அண்ட் ஷி குட் நாட், பிகாஸ் ஆஃப் திஸ் ரீசன்ஸ், ரிலீஜியன் ரீசன்ஸ் அண்ட் பாவர்ட்டி ரீசன்ஸ், சிச்சுவேஷ்னல் ரீசன், ஃபேமிலி ரீசன், he could not achieve her desire. இங்கே கூட அவங்களோட ஒரு ஆசை fulfill ஆகலை. So here only 2 characters, very small short story with a very small concept, that a strong desire over reading and writing. Okay, a brief introduction about the characters. As we know that there are only 2 characters, that is Mammad and Amina. What is the occupation and who is Mammad in this story? He is a poor young trader businessman. He used to sell fishes in the streets. He went to sell the fishes in the streets. So Amina, she is very eager to learn to read and to write. So she joined the literacy drive. Literacy drive, a kind of a team where a person can get educated. You can take it as an institution, you can take it as a community has been formed, a teamwork is there, a team has been formed where the women can get education. So she joined the literacy drive without knowing her husband's knowledge, without the knowledge of his husband. என்ன செய்கிறாங்கன்னா, இப்போ மம்மாடு என்ன வேலை செய்கிறாங்கன்னா, அவங்க ஒரு புவர் யங் ட்ரேடர். அவங்க மீன் விற்று காசு ஏர்ன் பண்ணுறாங்க. ஆனால் அமீனாவோட ஸ்ட்ராங் டிசைர், அவங்களோட ஸ்ட்ராங் டிசைர் ஆசை என்னன்னா, அவங்களுக்கு ஒரு க்யூரியாசிட்டி, ஒரு ஆசை என்னன்னா, நான் நல்லா லேர்ன் பண்ணி, நல்லா ரீட் பண்ணி எல்லாம் எனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்படுறாங்க. அதுக்காக அவங்க என்ன செஞ்சாங்கன்னா, அவங்க ஒரு லிட்ரேசி ட்ரைவ்னு ஒரு ஸ்மால் டீம், ஒரு ஸ்மால் எஜுகேஷன் டீம் ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. அங்கே லேடிஸ்க்கு பர்டிகுலராக எல்லாமே எஜுகேஷனோட ஃபெசிலிட்டிஸ் கொடுப்பாங்க. அண்ட் தே யூஸ் டு ப்ராக்டிஸ் எஜுகேஷன், தே யூஸ் டு ப்ராக்டிஸ் கிவ் ப்ராக்டிஸ் for writing and reading in that community. In that institution you can take it as in a small, ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்கூல் மாதிரி நினச்சிக்கங்களே. அந்த ஸ்கூலில் அவங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொடுக்குறாங்க, எப்படி படிக்கணும், how to read, how to write and all. ஸோ வித்தவுட் அவங்களுக்கு ஹஸ்பண்ட்க்கு தெரியாத அந்த லிட்ரேசி ட்ரைவ் அவங்க ஜாயின் பண்ணிட்டாங்க. அண்ட் she used to go daily without the knowledge of his husband. Because in the morning itself Mammad used to go to sell fish and to earn money, and by that time he come back, Amina used to go to that literacy drive, and she want to fulfill her desire. அவங்களோட ஆசை நல்ல இது, அவங்க ஆசை ஃபுல்ஃபில் பண்ணிக்கணும். அதனால அவங்க என்ன செய்கிறாங்கன்னா, மம்மாட் லீவ் தி ஹவுஸ், அவங்க வீட்டை விட்டு போன உடனே அங்கே லிட்ரேசி ட்ரைவ்லேயே போய் கொஞ்சம் நம்ம எஜுகேஷன் பற்றி
ஏன்னா க்யூரியாசிட்டி இருக்குது, ஆசை இருக்குது, நம்ம வந்து கொஞ்சம் கற்றுக்கலாம், வி யூஸ் டு லேர்ன் அண்ட் ரைட் அப்படிக்காக அவங்க வந்து போயிடுறாங்க. But her husband strongly objected. When the husband came to know about the Amina, or when husband knows that Amina is going to one literacy drive to learn how to read and write, to get education அப்படின்னு தெரிஞ்ச உடனே he was very strongly object this act of Amina. அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஹஸ்பண்ட்க்கு வந்து மம்மாடுக்கு வந்து கொஞ்சம் கூட ஆமினா வந்து போய் படிக்கிறதுல பிடிக்கல. Okay, so what is the outline of the story? Mammad was a young man. He used to buy fish and sell them in the streets. He earned only a large amount and his family was leading a hand-to-mouth existence. When he came to know that his wife Amina was going to literacy drive, he objected it vigorously. She was beaten so vigorously that she promised not to go for the literary drive. So, என்ன இந்த ஸ்டோரினா, as I have already told you dears, Mammad, a young man, he used to buy and sell the fishes in the street. So he earned a only limited amount. It is not at all sufficient to run a family. So without any money, how the family will run? How they can eat 3 times a day? Even it is difficult to eat for 1 time a day. அவங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது, சாப்பிட்றதுக்கு இல்லை, ஒன்றும் இல்லை, ஒன்லி ஃபிஷ்ஷு சேல் பண்ணிவிட்டு. ஈவன் தோ there are many competitors, see when we start one business, they definitely the other will start with in a new way. We'll think that this is the new way, but the other competitors are always ready to catch our idea and do better than our business. The same way Mammad is selling the fish in the street, but there are many competitors. They bought many kind of costly fishes. Mammad is selling only low cost fishes. Before that Mammad earning a good amount, and after a competitor started competing Mammad with a costly fishes, Mammad business was getting down. Already there is an insufficient amount to run a family, but when the competitors start and that amount has been reduced to the normal amount, என்ன ஆகுதுன்னா மம்மாடு வந்து ஃபிஷ்ஷு தான் செல் பண்ணுறாங்க, வேறு ஒன்றும் அவங்களுக்கு ஆக்குபேஷன் இல்லை. ஏற்கனவே வர்றது ப்ராஃபிட் வந்து ரொம்ப கம்மி, அந்த ஃபேமிலிக்கு வந்து அது சஃபிஷியண்ட்டே கிடையாது. ஈவன் தோ 3 times அவங்களுக்கு சாப்பிட முடியாது, ஒரே ஒரு டைமுக்கே அவங்க they are facing difficulty. அவங்களுக்கு ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்குது. இதில் என்ன ஆகுதுன்னா காம்படிட்டர்ஸ் எப்போவுமே வந்து நாம் ஒரு பிஸ்னஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணால் நம்மளுக்கு என்ன தெரியும்னா, அந்த பிஸ்னஸ்லே we are much advanced, but there are the competitors who are producing the business in a well advanced way. அவங்க என்ன செய்கிறாங்க, காம்படிட்டர்ஸ் நம்மளுக்கு பார்த்து என்ன செய்கிறாங்கன்னா, இன்னும் அட்வான்ஸ்டாக பண்ணி அவங்க ஏர்ன் பண்ணலாம் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த காம்படிட்டிவ் வேர்ல்ட், எவ்ரிபடி இஸ் கம்பீட்டிங் இல்லையா? ஸோ த சேம் வே இங்கே என்ன ஆச்சுன்னா, மம்மாடு வந்து ஃபிஷ் சேல் பண்ணுறது லோ காஸ்ட், அது கம்பீட்டிட்டர்ஸ் பார்த்து இன்னும் ஒரு பிஸ்னஸ் மேன் என்ன செய்கிறாங்கன்னா காஸ்ட்லி ஃபிஷ்ஷஸ் எடுத்துகிட்டு வந்து அதுவும் லோ காஸ்ட்லே சேல் பண்ணுறாங்க. அந்த இப்போ வந்து டெஃபினட்டாக தேர் வில் பி டிஸ்டர்பன்ஸ் இன் த பிஸ்னஸ். அங்கே என்ன ஆகும், கண்டிப்பாக காஸ்ட்லி ஃபிஷ் கம்மியாக வெளியில் கிடைச்சா என்ன பண்ணுவாங்க, அங்கே தான் போய் வாங்குவேன். ஸோ ஆல்ரெடி தெர் இஸ் அ நோ ஹோப் இன் தட் பிஸ்னஸ். பட் when the competitors start competing Mammad, இன்னும் பிஸ்னஸ் வந்து டவுன் ஆச்சு. he can't able to earn a proper income to run a day, to eat 3 times a day. So they are facing a very difficulty to run a day. So அதனால what Amina think means, in order to help his husband, so Amina has a strong desire. நம்ம கிட்ட என்ன ஒரு ஆசை இருக்குதோ அதில் தான் நம்ம டெவலப் ஆகும் இல்லையாப்பா? ஸோ நம்மக்கிட்ட இருக்கிறது ஆசையை வச்சுக்கிட்டு, இஃப் யூ ஆர் ஹேவிங் ஸ்ட்ரென்த், வாட் ஆர் த ஸ்ட்ரென்த் வி ஆர் ஹேவிங், த ஸ்ட்ரென்த் ஏரியாஸ், அதுக்குலேருந்து நம்ம டெவலப் ஆனால் கண்டிப்பாக வந்து ஒரு
நம்மளுக்கே ஒரு சாட்டிஸ்ஃபையாக இருக்கும் இல்லையா? த சேம் வே அமீனா கிட்ட ஸ்ட்ராங் டிசையர் ஆஃப் லேர்னிங் அண்ட் ரைட்டிங் இருக்குது. அதனால அவங்க வந்து லிட்ரஸி ட்ரைவ் ஜாயின் பண்ணாங்க. எதுக்காக ஜாயின் பண்ணாங்களா? இஃப் ஷீ ஆல்சோ ஏர்ன்ஸ் அ லிட்டில் அமௌண்ட் so that they may run at least a peaceful life, at least a peaceful day of eating 3 times a day. இப்போ ரெண்டு பேரும் ஒர்க் பண்ணால் ஒரு அளவுக்கு ஒரு அமௌண்ட்டுன்னு வரும் இல்லையா? அது அமௌண்ட் வச்சுட்டு பர் டேஸ் ஆகுது பீஸ்ஃபுல்லாக போவோம். தெர் இஸ் நோ சேவிங்ஸ் பட் அட்லீஸ்ட் தே கேன் ரன் அ பீஸ்ஃபுல் டே அப்படின்னு நினச்சி அமீனா வந்து வித்தவுட் தி நாலேஜ் ஆஃப் மம்மாட் ஜாயின்ட் அ லிட்ரஸி ட்ரைவ். பட் வென் Mammad came to know on the way when Mammad was coming to home, he used to hear some kind of rumors. ஏதோ ஒரு காதிலே அவங்களுக்கு விழுது. என்ன விழுதுன்னா அவங்க ஒய்ஃப் பற்றி அங்கே இருக்கிறது டீம் வந்து ஏதோ சொல்லிட்டு இருக்காங்க. அப்படி அந்த கேட்ட உடனே when he came to know that Amina was going to literacy drive, கேட்ட உடனே வீட்டில் வந்து நல்லா போட்டு அடிக்கிறாங்க. She was beaten so vigorously unless அமீனாவோட வாயிலே வந்து நான் போக மாட்டேன் வரணும் அந்த எப்போ அந்த வாயில கேட்குறாங்களோ அது வரைக்கும் போட்டு நல்லா அடிக்கிறாங்க. She was beaten so vigorously and finally she promised that she won't go to that literacy drive. So என்ன ஆகுது இங்கே? என்ன வாட் வி ஆர் லேர்னிங் ஃப்ரம் திஸ்? ஸோ ஃப்ரம் த பிகினிங் till the end, women are suffering a lot under the hands of men. So this has been it is not a simple thing. It has been made compulsory. It has been made compulsory without any it has been made compulsory for us as we don't without any reason we have to face this. So it is a situation of a woman that woman has to face the problems in the life. Even it is not based on the education, it is based on the family background. So whatever the women's status is, the status proved to be always the difficulties, always the status of women's having a difficulty to face the problem. The status of women has been confirmed as that a woman has to face a lots and lots of difficulty in life. So this is the old generation peoples, how the women are suffering a lot under the hands of men, not at all in the hands of men. In the society also, the society not at all accepting the women to do hard work, even though the women are knowledgeous, even though they have strength the areas of coming out with good results, but the society people, even the family members are not at all accepting the views of the women, and they are not allowing them to go and find out their destination. So the content here is Mammad's poor status. So Mammad's poor status தான் important. Amina's desire to learn, Mammad's reaction and Amina's decision. So here Mammad's poor status, only he knows to sell the fishes. Amina's desire to learn to read and write in order to help his husband to overcome from this poverty. So it is not a bad desire. Mammad's reaction when he came to know that Amina has joined a literacy drive, he beats vigorously, செம்மையாக போட்டு அடிக்கிறான். அதனால ஃபைனலாக அமீனாஸோட டெசிஷன் என்னன்னா, she promised that she won't go to that literacy drive. So the conclusion, Mammad was a normal, poor, loving father who toiled to make his both ends meet. He staunchly opposed his wife's desire to become a literate. Amina desired to learn and write, but she could not fulfill her desire because of her poverty and religion. Mammad did not think his wife hand to hand
be held by others, especially of one who belonged to another religion. So he put an end to her attempt to become a literate. If only the youth cooperate and decide to work on it, the government's plan of 100% literacy can be made reality. So this comes the concluding part where Muhammad loves of Muhammad was a good person as a loving father, a normal person, normal occupation, but he opposes his wife's desire to become a literate. So we can think like this, that poverty and religion, see, whatever the situation is, whatever the condition is, whatever the society gives us, whatever the society has put forth, the whatever they have given the ideas, whatever the society is, but the person whom a woman was had been where a woman relates, that is a good relation of husband and wife. If a husband has a um, strong knowledge, strong positive thinking capacity, open minded fellow, so definitely with the support of a husband, a wife can reach her destiny well. But if a husband opposes, so before marriage, women was under their parents. uh, she is running whatever the parents are giving the ideas, advising them, practicing them how to be in the future. But after getting marriage, after getting into a new relation, all has been imposed on the husband's view. So if a husband wills, then only women can go and fulfill her desire. Without the knowledge of the husband, a woman unable to survive in the family and cannot be survive in the world. So it has been imposed on us. Our women has been imposed on us that we cannot get education unless we have a strong support. So here also, even though Muhammad, a loving father, but have a didn't able to fulfill her wife's desire when a wife desired to learn and write, but she could not fulfill her desire because of her poverty and religion, and even without the support of a husband. So it has been imposed on us that women always live a life of suffering, suffering, and suffering, and the suffering didn't end till now. There are also, even though we are in a modern generation, even though we are following a modern society, they even now women, men and women are made equal in all the areas, not only in the education, in the political background, in the society. They have been given a very nice status, they are coming out with the good results. But there are some peoples even now in our world that they are not allowing a woman to get educated, to get education in a proper way. They are objecting the women's education, but because if they are not caring about the women's desire, but they are caring about their religion. Why this happens, and why it is a going on process, and where is the end, nobody knows. So if a youth cooperate and decide to work on it, if a government if a government gives a full support to the women, even now the government is supporting the women, but the women was under the hands of men always from the beginning till now. So even though we entered in the modern generation, even though we are in a modern world, but we are under the hands of men. We cannot take a single step without the permission of men. But there are some people who are a supportive, who are making the to fulfill the women's desires, but the the five fingers are not equal, Nadias. There are different men.
One man can support, one cannot support. One have a strong desire to make their wife to come out with good result. One may have a kind of ego in his heart that he don't want his wife to come out with good results. ஏன்னா எனக்கு என்னோட மேலே என் ஒய்ஃப் போகக்கூடாதுன்னு சில பேர் இருக்காங்க, நினைக்கிறாங்க. சில பேர் என்னென்னா ஒய்ஃபுக்கு ஆசை இருக்குது, சரி படிக்க வைக்கலாம், படித்து அவங்களும் முன்னேறிட்டோம், நாம் அவங்க 2 பேரும் சேர்ந்து நம்ம ஏர்ன் பண்ணால் நம்ம ஃபேமிலி பீஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும், அப்படியோ நினைக்கிறாங்க, இப்படியோ நினைக்கிறாங்க. ஸோ ஃபைனலி the conclusion here is women's life was always suffering and the suffering, even though the suffering ends 50%, but the 50% the women are in suffering only. So finally this story ends in such a way that if a youth cooperate, if a youth has strong desire, if government has started many plans, if the government start many plans for the development of women's education, the people who are under the desire, definitely they can come up with their destination to they can fulfill their desire with their hope. So finally this lesson ends, and it is I have already told you as a small short story with a small concept. So based on the desire of women, how to read and read, finally her desire never get fulfilled because of her husband's objection. So finally we are ending this. Thank you for paying your attention. Stay blessed. Thank you.